Moatlhodi mogolo wa kgotla ya ditsheko Re Terence Ranwane o kopile setšhaba go emisa go dirisa metswedi e ikemetseng ya dikgang le ya maranyana a social media go kgala baatlhodi. Moatlhodi mogolo o boletse gore go kgala mo go ntseng jalo go bakwa ke go sa tlhaloganyeng tiro ya baatlhodi mme go dirisiwa go tshosetsa setšhaba. Re Ranwane o ne a ntsha matshwenyego a gompieno jaaka go ne go simolosiwa jalo ngwaga wa ditsheko mo notoropokgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale ka pego. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi le matono a puso ga mmogo le motsamaisa dipuisano tsa palamente ba bo ba lega kgotla-kgolo ya ditsheko jaaka go bulelwa ditsheko. Moatlhodi mogolo Re Terence Ranwane o tlhalosa fa ba tshwentswe ke batho bangwe ba ba sa itseng seabe sa boatlhodi ka e rile bošeng jaana ba bangwe ba ne ba dirisa metswedi e e farologaneng go tshosetsa bodiredi jwa bone. An inaccurate, incomplete, or misconceived role of the judiciary is often a basis for inappropriate criticism of our court decisions, sometimes even personal attacks against judicial officers. In this context, I wish to request the members of the public to refrain from attacking judges in the private press and in social media, as well as in other platforms. This is a form of intimidation and must be discouraged, particularly as the judges do not have a platform to defend themselves. O ne gape a tlhomamisa fa maikano a baatlhodi ba ikanang gore ba tla tshegetsa a diretsweng go tlhomamisa gore makgotlatshekelo a setšhaba a ikangwa. The primary role of the judiciary is therefore to uphold the rule of law and administer justice in accordance with the law and the Constitution. The judge's oath of office requires judges to apply the law faithfully without fear of favor or ill will. Personal beliefs or political affiliations or bias should not be allowed to influence the decision-making process. The judiciary's main function is to promote peaceful resolution of disputes in the courts and to adjudicate over cases, thereby contributing to the maintenance of peace and tranquility. Ofisi ya moeledi wa puso e ka ya fa go na le dilo di le mmalwa tse e atlegileng mo go tsone mo ngwageng o fetileng wa ditsheko jaaka melao e e fetisitsweng ke palamente. My Lord, the first notable enactment is the Electoral Amendment Act of 2023, which introduced electronic registration and publication of the voters' roll on online platforms. My Lord, in the area of criminal procedure, I wish to highlight the Bail Act, which was passed by Parliament at its November 2023 session. And in this law, the rules on bail are codified into one piece of legislation. Go ne gape ga senola gore lefatshe le lemogile tsamaiso ya boatlhodi ya Botswana ka mokgatlho wa World Justice Project e baya tsamaiso ya boatlhodi ya setšhaba e le e gaisang mo Aforika le e nngwe ya tse di gaisang mo lefatsheng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Kansele ya toropo ya Silibepikwe ya kgotsa maiteko a puso a go ema nokeng dikgwebo tse dipotlana. Kansele ya re go abelwa 200 million pula mo go begilwe maabane ke tona wa tsa madi mme Peggy Serame go supa jalo botlhokwa jwa go godisa mogama o ka go tlhabolola dikgwebo tse dipotlana mmogo le bone bagwebi ba lefatshe leno. Mamusi Siska Kapego. Toropo ya Silibepikwe ke nngwe ya tse di itemogetseng kgolo ya dikgwebo tse dipotlana. Fa e sa le ka ngwaga wa 2017, kansele e supa fa e ntshitse diteseletso tsa dikgwebo tsa mofuta o di feta 2,500. Se se raya gore mogama o na le seabe mo itshololong ya toropo. Pego ya kabo ya madi e dirilweng ke Tona Serame ya go simolosa lenaneo la Chama ke kgatelopele go rotloetsa kgolo mo mogameng o jaaka o na le seabe se segolo mo itsholelong. Re hilwe madi a kana more than 2 million ke ba le ya re baagela an informal sector area gore tebe re itse gore ha re le mo toropong informal sector ya rona e haka ha e talatale ha e re mme ke ka mabaka gore ne re bona gore this sector ya economy mo toropong ya rona is doing very good, but hare so ha minister a ntse a tsweletsa bua ka the informal sector we were busy we were busy nodding our heads, and it's going to help us also. Go tlhabolola dikago go eteletse pele maiteko a go fetola itsholelo lefatshe leno
go maleba gore toropo ya Selebephikwe e sa le moalo o morago ka go tokafatsa dikago tse di gokaganyang toropo le mafelo a mangwe. Toropo ya Selebephikwe ke nngwe toropo e leng gore e santse le ko morago thata ga o ya ko dithabollong ka yalo ne ke bilela gore gongwe puene gongwe tare ga ba ntse ba e tharola ba ya ko pele ba re ithalo rena re bone sengwe mo teng ka gore segolo jang kga ya ditsela re na le mathata mo dikgang tsa ditsela ka gore ditsela tsa rona ga o di ela thoko bontsi ya tsone di setse di onetse mo e leng gore di heditse lifespan ya tsone ka yalo toropo ya Selebephikwe ga ena ditsela ka yalo ne ke akanya gore gongwe ga e le gore mo budgeteng je ya ka re utlwa ka ebile le be ga eta e thoka hetse thata segolo jang mo developmenteng gongwe e tata e re tshetse sengwe ya se se ka nna botoka. Mothusa ra toropo o supile botlhokwa jwa go itse ka pego ya madi moraga gore banni ba toropo ya Phikwe ba tlhoke go iponatsa ka dipalo tse di nametsang kwa mafelong a na a tlhophilwe go tsa ka thamalalo pego eo. The best gore mo go tang ka gore budget speed tsa bentse le teng re rulaganye gompieno bana mo dikweleng mo ba rutwe ka budget speech gore go bua ka gaeng e tere ka mosomo batho ba nne le sabe go leka gore re ga go bidiwa budget speech be le gore go raya gore go santse go taemelwa batho go batiwa batho ba ka tang batho mo kgoteng mme ga nne le gore ba itse gore go bua ka itsholele e leng ya bone kana go bua ka madi a le gore ke ya bone tota nko batetse mo kgoteng ka gore nko ba tlhaloganya hela ya ka nne molaodi a bua kana go ga go bua ka ditiro tse di harologaneng ka ga o sa itse sepe o sa tsenele tota o hella o tola dilo tse dintsi tseng ka bo bone opportunity mo go tsone gore e re ka toropo e tsweletse go fetoga go nna boremeledi jwa go tokafatsa itsholelo mananao a tla rotloetsa maranyane a sešwa le go simolodisa ditlhabololo tsa sennela ruri go tswa ko moding. Mamosisiska BTV News Selebephikwe. Re santse re le mo kabonyeo ya madi kwa kweneng banni ba molepolola ba re ba itumelela go bo motse wa bone wa akareditswe mo ditlhabololong tse di tla dirwang mo ngwageng wa madi wa 2024-2025. Ditlhabololo tseo di akaretsa tiro ya kgopo ya metsi a leswe mmogo le go agiwa ga tsela ya bypass kwa molepolole. Banni ba supile fa ditiro tseo di tla tlhama ditiro le go fetola matshelo a bone. Ba buile se morago ga pego ya kgaoganyo ya madi ya setšhaba e ba neng ba e tsaya ka tlhamalalo tota kwa kgotleng ya difetlhamolelo maabane gone kwa molepolole. Jessica Pilane le Lizzie Class ka dintlha. Tona wa madi wa betse lephata la lefatshe le metsi madi a fa go dingwana mo go tsa ditlhabololo a fetang 8 billion pula mme mo mading ao go tla akarediwa ditiro tsa ditlhabololo tse di amang motse wa molepolole di tshwana go kgopa metsi a leswe ga mmogo le go agiwa ga tsela ya bypass e tla dirwang ke lephata la dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo le leng lone la bobedi go abelwa madi a mantsi a ditiro tsa ditlhabololo. Kana ga go buiwa ka diprojekte tsa molepolole ke dilo tse re saleng re ntse re di leletse tsone di bypass tse re sale re di eleditse ka gore gampieno ga go buiwa kana bypass ga gona monna mo lepolo ka se nga itumela bypass because gona le mosutu o montsi mo tseleng ya rona e tswang ga bolone mo lepolong ga re bolo go shotalwa ke metsi ka lebaka mo kgaolong ya rona ya mo lepolong mme utlo ba ntse ba thatša thata dintlhanyana tsa gore metsi a goroge kana a gorogile mo lepolole mme ke sengwe sa dilo tse ke di itumeletseng ke be ka itumela le tsela e le ne go teiheta ka medi ele ke ntse ya makgaolo ya me mo lepolole ke dilo dintse ke di itumeletseng re lebogela se se mo bajeteng ka gore ke dilo tse re ntseng di re tshwenya bogolo yana sanitation le ditsela tsa rona re tlile go bua ka tsela ya medie le ntse re tala go bua le ya bypass ke phitlhelelo mo marageng wa bakwe. Mo go tse dingwe go abela lephata la thuto madi a kana ka 15 billion pula a ditiro tsa tsatsi le letsatsi go opetswe le go fie ke banni ba supa fa go tla thusa go tokafatsa thuto ya lefatshe leno ba re ba dumela fa le borukutlho bo tla ya tlase mo motseng ka jaana lephata la itshireletso e le lone la bobedi mo go abelwe madi a kwa godimo a 10.65 billion pula a ditiro tsa tsatsi le letsatsi. Ha ba netse the largest share ke go mo tsa thusang gore le bone ba itseropane le tsore ditlamelo tsotlhe tse ba di tlhokang ba na le tsone dilo tse re ntse di tshwana ka gore bone ba ga rona ba defense ka re
bona budget e kare. Le fa go ntse jalo kabo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-2025 e supa kgolo le go tokafala ga itsholelo bogolo jang ka lefatshe leno le sa tswa go inoga mo manokonokong a COVID-19. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. mme re santse re le mo kgaoganyong ya madi a setšhaba puso e tsegetse kwa thoko madi a tshwarang 17 billion pula di dikadikega ditota go thusa mo mehameng e botlhokwa mo itsholelong ya akaretsa ya temothuo bojanala le ditlhabololo tsa dikago le ditsela. Ditlhabololo tsa ditsela le mahama wa temothuo di kailwe e le mmang mo maitekong a puso a go tlhama mebereko. Se se tsenogile mo pegong ya tona wa madi mme Peggy Serame mo notoropokgolo Gaborone Maapane ke letleletswe somolokae ka pego. Dikarolo tsa botlhokwa maikaelelo a tsone ke go tlhomamisa kgolo mo itsholelong jaaka di hetla mebereko e lekaneng le go nyeletsa lehuma mo matshelong a batho. Mo ngwageng ono wa kabo ya madi a setšhaba go ntshitswe madi a lekaneng go itebaganya le dikarolo tse di akaretsa mohama wa temothuo wa maranyane dikago le ditsela le tse dingwe. To propel economic growth that facilitates the creation of jobs and attracts investment, government will invest a significant development budget of 17 billion pula for this priority area. The proposed budget will address a wide range of infrastructure gaps which threaten our efforts to enhance the quality of life of our people. Some of the projects earmarked to address these deficits include projects in water, transport, energy, information communications and technology, as well as land servicing. Mahama wa temothuo o neetswe bontlha jwa 6.8% mo mading a ditlhabololo go thusa mo tsamaisong ya lenaneo le lešwa la temoletlotlo le le tla neelang balemibarui dithuso tsa madi. Mr. Speaker, the proposed budget allocation for the Ministry of Agriculture amounts to 2 billion and 20 million pula, or 6.8% of the development budget. The focus under this ministry is the promotion of national self-sufficiency in food production, especially given the increase in climatic shocks resulting from climate change, investing in agricultural value chains, as well as commercialization of both arable and livestock farming. As such, the bulk of the 2024-2025 proposed budget will cater for the Temoletoto program. The Temoletoto program budget will cover the provision of grants to farmers for procurement of inputs and production services for the household food security component. Mme jaanong go kailwe fa go le botlhokwa gore banana ba nne le seabe mo go tswakanyeng itsholelo le go thusa mo maitekong a lefatshe a go nna le dijo tse di lekaneng. To diversify the economy and create sustainable jobs, we must strive to make agriculture more productive and appealing to the youth. In this connection, the proposed budget for agriculture has also been increased substantially. BOTSWANA ba rotloeditswe go nna le kitso e lekaneng ka ditlhabololo tse di tseleng ka kabo ya madi a setšhaba. Ke letleletswe Somolekae, BOTSWANA Television, Gaborone. Re tsene jaanong mo go tsa meepo mme lefatshe la Botswana le tsweletse ka go amanya ditsamaiso tsa lone tsa boleng le tsa mafatshe a sele go diragatsa jalo maitlamo a lone a go nna le ditlhabololo tsa sennalaruri. Se se tlhalositswe kwa putegong e tsweletseng ya tsa meepo ya Mining Indaba kwa Kapa, Cape Town, Afrika Borwa. E tsenong jalo ke mafatshe a akaretsa le la Botswana tota. Baitseanape ba tsa maranyane a meepo le bana le seabe ba ditemane le peeletso ba buile thata ka kgatelopele ya lefatshe la Botswana mo go tlhabololeng dikgwebo tse di mo mohameng wa tsa meepo. O tshidile o nkabetse ka pego. Phutego e ya meepo ya monongwaga e ngokile bana le seabe ba heta dikete di hera bobedi ba bontsha bongwe jwa bone e leng babeeletsi ba ba ka kgathagelang go dira mo lefatsheng la Botswana ba dibile seemo sa go dira kgwebo le go beeletsa ga mmogo le tiriso ya maranyane a hapegileng. Botswana has a diversified mining portfolio ranging from diamonds to copper and nickel discoveries to the west. We also have an abundance of gas, 212 billion tons of coal resident in Botswana, and methane gas. So the reason why we are here as the BITC is first and foremost to support our Ministry of Minerals and Energy, who are the lead organization, and here also to attract suppliers
to not service Botswana from outside Botswana, because that is tantamount to exporting jobs, but consider leveraging on the combined spending power of our mines to domicile in Botswana and service our mines from within Botswana as well as regionally. There can be no mining without exploration. What governments must do, they must ensure that the baseline data that allows companies to search for minerals in your country is easily available, is accessible, and is credible. So you would see that many exploration outfits and companies and exploration companies who are looking for mineral opportunities in Botswana will come to the mine indaba and interact with us. Diphetogo tsa paka di thabologo di tama dikhamphane tse di direlang mo mohameng wa meepo go itsolopanya botoka go tsamaelana le dinako tse le go ka phadisana le mahatshe ka mokgwa o tshwanetseng. So Kovango is not operating like other diamond companies. For instance, it's the only company that has changed the process, has put the diamonds on the website, has been very transparent. This in itself was unheard of in the diamond industry. But that's just one example. We now need to look at how we can look at other aspects of our business to try and revolutionize them. How we sell, how we market, how we advertise. All those things are very important because as a small company, you can't throw money at the problem. So you have to find other ways of remaining competitive. La Botswana le lena le mothala wa dingwaga wa go dira sente mo go tsa moepo le tsweletse ka go ipaya mo tshiamelong ya go ngoka ba beeletse go ralala hatsi ba ba ka kgathiwang segolo bogolo ke ditsamaiso tse di thomameng tse di nologatsang madirelo a go dira kgwebo. Australian companies report very positively on the operating environment of the business environment in Botswana, and I certainly very much enjoyed my visit there to the Australian companies around Maun and Gunzi to see the social and economic contribution they were making. Botswana is recognised as a global world-class, stable and attractive mining jurisdiction, as I mentioned, with well-developed infrastructure, sound economic growth, but more importantly, a clear and stable mining policy. Kgaolo ya Afrika e supang e gatetse pele mo mosepeleng wa morero wa tsa moepo o inaakantse le ditsamaiso tse di rotloetsang pabalesego ya tikologo le loapi ebile e rotloetsa gore go se ope o salang ko morago e ipetela tsela e netameng ya kgolo le katego ya bothe. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Botswana tsabakela jalo mo go tsa meepo mme gare boela monogae lephata la thuto le tlhabololo dikitso le ka ya fa go fokotsa palo ya dithuto tse baithuti ba tlamegang go di dira e le tsela nngwe ya go rarabolola maduo a sa jeseng diwalang a junior certificate kgotsa form 3 se se builwe ke tona wa lephata la thuto Dr. Douglas Letsola Thebe mo puisanong le babega dikgang mo toropokgolo Gaborone Yenge Malimolo moyo a na le tumisang vinte ba gololaganyeditse pego. Lenaneo la thuto le ikatiso le le tsentsweng mo tirisong ka ngwaga wa 2015 go ya maka 2020 le le simolodisitsweng ke tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso e le tsela nngwe ya go tsibogela maduo a kwa tlase mo lefatsheng leno le supilwe fa le sa bereka ka go nnile le dikgwetlho di akaretsa dikago tsa sekolo tse di sa itekanang le thuto e silweng ke nakong gareng ga tse dingwe. Dikgwetlho tse di supilwe fa di nnile le seabe mo maduong a sa nametseng a ngwaga yo a lekwalo la junior certificate. Dikgang di dintsi ba gaetso dikolo di makgasa, we need to accept that. Di matitšhara ga gongwe ga ba itumele dionyana dingwe tse e leng gore re berekisana le bone ka tsone. Dikgang tse re tene di bone ga go ta ko marking le bo exams ke dikgang tse e leng gore di a tshwenyere tsa gore ke tsone tse di affectang di-results tsa rona. Ga re ta ka TETSSP kana maikemisetso maikaelelo a rona e ne le gone go ka tokahatsa the education and then also the relevance ya education ya rona ka ke sa tsa go bua le go leba bone ba ba rutunsang matitšhara ba rona o inakatsang le bone ba university gore bone gore ba le bone ba ntsha matitšhara ba e leng gore ba mo seemong se se ka kgonang gore ba rute bana ba rona go pele training 21st century learners.
Tona o kaile fa go tla nna le ditlhabololo mo mohameng di akaretsa go fokotsa dithuto tsa botlhokwa go itepatepanya le seemo sa maduo a sa jeseng diwelang go ntse go le mo maitekong ao go tla nna le mokwalo o nankolang bokgoni ja moithuti mongwe le mongwe go thusa barutabana go itse ka fa ba tla ba thusang ka teng. Learner profiling, one, like I say, it will help us understand our kids. Eta re thusa gore ha o le morutabana o le ho o go itse gore mo ba ke ba rutang ha go na le o mongwe yo leng gore ene o tla thoka nako e telele ke motlhalosetse. As I walk around the classroom as a teacher ke a nna ke a go heta mo go yone ke checka gantsi gore a mme wa tlhaloganya kana o na le rona ke lebeletse gore ke a itse profile ya gagwe ntse yang. Ngwana mongwe wa go dira dipalo pharologanyo hela ya go nna gore wa go dira dipalo dihe tse leng gore le bagane se o ikaelelang go se dire wena ke dipalo ya ka di haloganong tsela sekgwa le tsone Setswana di le mo teng. Lephata la thuto le tlhabololo dikitso le rurifaditse tshimologo ya dithuto tse di hapegileng tse baithuti ba tla nnang le tšhono ya go itlhophela dithuto tse di tsamaelanang le se ba eletsang go nna sone mo isagong. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Mafatshe a Botswana le Zimbabwe a tsweletse ka go tiisa botsalano jwa one jo mo nakong eno bo amileng dintlha di le mmalwa go tswa mo dikomiting tse di ka fa tlase ga lenaneo la botsalano la Bi-National Commission. Se se builwe ke mokwaledi wa lephata la mafatshe a sele Clifford Maribe kwa pulong semmuso ya phuthego ya bagolwane ba puso ba mafatshe o mabedi e le bontlhabongwe jwa phuthego e tona ya bone ya Botswana le Zimbabwe ya Bi-National Commission e tshegeditsweng jalo kwa Motšing kwa Maung. Makoro utlwe Mphwaro. Mafatshe a Botswana le Zimbabwe a tshogakala ka botsalano jo bo lemagangwang ke ditso ngwao ga mmogo le go dira bontsi ja dilo go tshwana. Re Maribe a re phuthego e ya bagolwane ba puso ba mafatshe o mabedi ke sesupo sa go itlama le go godisa botsalano ga baeteledipele le gone go supa tshwaragano ya mafatshe mo go godiseng le go tlhabolola batho ba one. The main objective is to deliver on progress made since the third session of our BNC. The conclusions and recommendations we will be submitting for consideration and adoption by our principals should go a long way in further enhancing collaboration at the institutional levels and have a direct and meaningful impact in improving the livelihoods of our people. It will be recalled that decision of the second BNC instructed that all pending legal instruments should be finalized and signed. Regrettably, I've been informed that we have fallen short of fully implementing this decision. I therefore implore all of us to redouble our efforts and conclude negotiations on all impending draft instruments of cooperation. Motshwarela mokwaledi wa lephata la mafatshe a sele le papadi kwa Zimbabwe Merafina Chekava a re thulaganyo ya go tswelela ba tshegetsa phuthego e ngwaga le ngwaga ke sesupo sa thwagalo e dikomiti ka go garologana di dirang go itama mo kgodisong ya botsalano jwa mafatshe a. Zimbabwe and Botswana have concluded about 45 instruments of bilateral cooperation, most of which are being optimally implemented. The mid-term review we held in December 2022 also helped us to conclude negotiations on a number of important instruments in the field of trade and investment promotion, cooperative development, and micro, small and medium enterprise development, air transportation, prisons, and correctional services, as well as gainfully employment of spouses of diplomatic and consular staff. Go ne gape ga supa fa go santse go le gontse mo ka dirang segolobogolo mo mogameng wa papadi madirelo le tsa itshulelo go tla nna le phuthego ya dikgwebo e tshwaraganetsweng ke makalana a puso a Botswana Investment Trade Center le Zimtrade ka Labone pele botaotona wa mafatshe o mabedi Dr. Mokgweetsi Masisi le Re Emerson Mnangagwa ba tshwaraganela go tsamaisa phuthego ya bone ya Bi-National Commission ka Labotlhano. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Wetso haele gone o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tsa nako ya bosupa mo tsatsing la bobedi mme ga re tswelela
tiro ya go phepafatsa metsi ya motse wa Pandamatenge kwa kgaolong ya Chobe e bonetswe madi. Se se tlhalositswe ke tona wa molao yo gapeleng mo palamente wa kgaolo eo ya Chobe Re Matshana tsa Mokuni fa buisa phuthego ya kgotla kwa motseng o wa Pandamatenge, motse o montle fela thata Busheng. Ke a leboga eole. Mo palamente Resha Mokuni o itsisitse banni ba Pandamatenga fa tiro ya go phepagatsa metsi a motse wa bone e abetswe madi a kana ka 4 million pula. Banni ba tsokgakala ba lela ka metsi a ba reng boleng jwa one ga bona metsi. Le sa boleng jwa metsi a Pandamatenga ne rata ra itemogela gore ke boleng jo bo ko tlase sengwe se diro. Mme ra tara bona madi a neng a simolodisa project e thatswang metsi a Pandamatenga ka madi a kanang ka 4 million pula. Project e re ne rata ra e bega mo khoteng gore project ya simologa. Re sa le foo banni ba ne ba itekodisa mo palamente ka matshwenyego a mangwe mo motseng. Motlakase wa ka ntse o ta o kgaoga yana wa re senyetsa, mme ha o re senyetsa yana rona re na le tumalano le BPC, ga re na tumalano le motlakase o tswang teng wa Zimbabwe gore ha o re senyetsa yana ra ko BPC re batla compensation ya dio tsa rona. Why project tsa Panda always di a latelela? Ha o ka ilebella pavement ha ina V-drain, pula ha ena e tsamalele e tshela mo pavement. Tsilele one e bona le connected to 833 one hele ke yone le bona hela go bodereng. Even today ha gona ditsela ke pavement ngene e ne le gore e diriwe. But we need roads. Say this na mo di jarateng, not se di tango khoteng hele kana di hela hospitaleng ha re tlhokana le ditsela. Re se re kopile grader ya central government. Ba re netse only 5 days. Re solohetse ka Mantaga. Gore botoka seemo se se leng thata gompieno ka ke bua yana ke go ka Zungula. Re go leka gore re kgwaranye mo ka Zungula. Resha Mokuni o ne gape a solehetsa banni gore selelo sa kgaogo ya motlakase mo motseng wa bone e tla nna selo sa maloba. Ga ya motlakase ga se gore e ntšha, re tswa re itouta. Ke ema ga ke re ikgonne gore e boele mo ditogamanong tsa gompieno ebile e fandilwe goromenta e ntsheditse madi ga se toro ke seo se se tshelang. Yaanong nna mpelo telele re tata re tshuba ka motlakase wa sennela ruri. Phuthego ya Pandamatenga e garela diphuthego tsa mo palamente mo kgaolong ya gagwe mme a itsise banni fa ta boela go bone morago ga kgaogano ya madi a ngwaga wa 2024-2025. Ke a leboga eole. BTV News, Pandamatenga. Re dikwanetela ka modimong ko metsi wa tlhoka boroko wa nna lone wa ntse wa botlhoka go buiwa ka leruo. Mme ga go tialo go te BOTSWANA ba kgothadiwa jalo go tshwaragana mme ba thusane go batla leruo la bone jaaka ene le tlwaele go tswa go lowe ka seo se ka thusa go lwantsha bogodu jwa leruo. Se se builwe ke mo palamente wa kgaolo wa Boteti East re se tlhomo le latisitswe mo phuthegong ya kgotla kwa kgaolwaneng ya Nkosho kwa Letlhakane. Se ba tsente bogo ka pego. Kgang ya Ntebele ke go lebele ga e tholontšha ka jana ke nngwe tsamaiso e BOTSWANA ba itutileng ba tlhokomela dithoto tsa mo ka bone. Go thaloswa e le yone gongwe e ka thusang go lwantsha bogodu jwa leruo mo kgaolong. Barui ba kopiwa go nna pudima tseba. Meraka ya rona e mentsi ba gaetso. Ha ile mentsi jana o ithala gore ba podisa modimo ba sokola go ithala le gore ba re khotsohatse rothi. Eme a re reporteng re tswelle re reporte gore dikgang tse di salo morago setse di le diswa. BOTSWANA ga ba sa thole ba buisana. Mme ke tsaya gore ke dikgang tse le gore di a tlhokala ba gaetso gore re nne re reportelana dikgomo tsa rona. Go na le dingwe dithabololo tse di gatetseng pele mo motseng. Sepatela sa rona sa approvile gore sa agiwe mo National Development Plan 12 mme go simolotswe rra ba ne ba tsile re a leboga thata re ntse re saletse ka mo morago mo dintheng tsa botsogo. Re tsweletse ka maintenance wa dikwele ha Letlhakane primary ha ra baakanya ka ko mantwaneng a boitiketso re baakanya gape le ko re thatoleng ke batla go supa gape gore go na le ba bangwe ba re thusitseng gone mo kgaolong ya rona Letlhakane Central ko sekweleng sa re thatoleng ba re thusa ka classroom ye ka more tse pedi. Kgaolong yone ya Letlhakane Central go na le borukuthi bo bontsi thata bono ba ditagi tse di tsileng tsa malatsia
mme kana yaanong re gone ga gare ga motsega tsone banana bone bao gante le ha ba ntse ba di tsaya jaana tsone dio tsa bone tseo le go gontsho ya tsena mo botsading ja bone le mo go bone ba batona go gontsho e nne teng mme mongame kere re le ba Lethakane Central na le mogopolo wa go bata gore bone ba amilweng ke ditagitsone tseo le ba amileng ke go gontsho mo parlamente re na le mogopolo wa gore bata go ba direla lehelo gongwe le ba ka tlhokomelwa mo go lone kana ba sidilwa maikutlo teng ko re le lone mongame o re thusa re bata go laga ntse e le mo dikganyeng tsa borukuthi banni ba rotloediwa gape go gagamatsa setoropo ga go ta mo go lwantshe borukuthi ka seo se ka thusa go lwantsha kgweto e golelang pele mo motseng Sebaetseng Tebogo Botswana Television Letlhakane Tsomolotsana o ke o totobatsang gore re tsena mo kutlwaneng sa tsa metshameko mme ka jalo o thobisa kgaitsedi yake go se gonkwe gore a go fetsa metshameko ka matlametlo kgaitsedi ya motho Madumela Benson o teng wa tsoga mongane ke bona wena go tlhokwa rra ya ka ile ntse go bua ka thuo yana rra ke dilo tse di botlhokwa thata ke dumela gore ga ntse go tre change re ntse re gateletse le mo bona kganyone rrae amen motswana o tshwanetse gore nako e a bana le stress sa gore leruo go diragalang melemo eng bare khomo bare ke modimo o nko metsi wa tlhoka boroko wa nna lona wa ntse wa tlhoka ile khanya gore o na le maima yone mme monato wa teng ke gore ke one mokokotlo wa motswana ka bua maru re kokotlela helana ka yone yana thank you go botlhokwa tla ke bala boge Benson mme ke re madume we tshotlhe ja ka sa tlhalositse yo fano ke go se gongwe yo tla mga gona le kgantsa mtshameko tsa Botswana tonight mme ka gore letlhe a re tsena mo go tsona re simolole ka kwa setlhoeng Modula stilo wa Young Juniors Karate Academy o tsile motsamai a re sekolo sa bone se botlhokwa fela thata ka maekelo la sone e le go lemoga le go godisa ditalente tsa batshameki ba sale ba botlana ka go ba tota ka go ba tlhatlhelela dikitso motsamai o bile seo kwa ithutungtshong ya motshameko o le ka bodietsele kwa Francistown Secondary School Hall Busheng a rutlego le go ntsi ka Karabo Sebele Motsamai a re go mosola go simolola paka eno ka ikatiso ya mofuta o ka e tla batsisetsa maduo kwa tlhotlhong batshameki e solofetsweng ya boka le fa go ntse jalo o supile fa letlhoko la ditlamelo e le selelo se segolo sa batshameki mme ke ka moo a kopileng ba ba nang le keletso ya go ba rotloetsa go ka dira jalo re laletse ditlabo ka go harologana ya ka re harologane mo nakong ya gompieko gore te re neelane dikitso tseo tse e leng gore bana ba tatsoga ba ntse ba tswelela ka moso mo di-tournamenteng tse ba tabong ba dia tota bana ba rona ba hitella go di-tournamenteng tse di rileng mme re na le seemo se se tona sone sa lethoko la equipment ke gone mo re ileng ra nna ga batsherere ba ISKF ya Engineers Karate Academy ra taboga le di-company tse di ikemetseng ka nosi le gone ba di-company tsa goromente gore gongwe re kope tsone dithuso re kope le bone bana bone ba rona ba gore gongwe ka moso ga ba di-tournamenteng ba bo ba le mo selebegong se se rileng e rile a tswala gagwe moemedi wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Chedubise a re batshameki ba tswelele ka go bereka ka thata ka metshameko e tshwana le eo e rotloetsa boitshwaro jo bo eletsegang lehano le to go ira tiro yente nna I'm glad gore ga le konte kwa le radio tse leng gore di hapogile akere tse leng gore di a go heletsa di letsenya kae mo diphatseng akere fa re lebatsa kabo dietsele Angel Takobana a re o lebogela go tsaya karolo mo ikatisong le go lemogiwa jaaka bangwe ba ba dirang bontle mo motshamekong wa karate I've learned a lot from today's training I've improved a lot in my performance and I hope it helps me in this selection tournament on the Sensei Agisanan Johnson o gakolotsa batshameki gore go tswelela ba ikatisa ka thata go ka ba thusa go baakanya diphoso tsa bone mela gore ba ready for selection
But as for the part ya kata, ke lemogile gore kata e ka re they are too slow when it comes to combinations of which they have to work hard on it to be correct. Mo gongwe gape be nna di-punches tsa bone it's like strength sa bone, power ya bone e ko tlase, of which ke dumela gore ga ba ka berekela thata mo di-exerciseng tse di ka boostang matsogo a bone gore a nne strong go ka ba berekela. Lekgotla la boka le tla tshegetsa tlhotlho batshameki kana selection kgwedi ya Tlhakole e le 10 monongwaga. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Fa re tswelela setlhopha sa setšhaba sa Botswana sa Makgarijana a basetsana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 se latlhegetswe ka nnotse 4-1 kgatlhanong le sa Burundi mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ya go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe kwa National Stadium mo Gaborone. Motshameko wa tikologo ga bobedi wa ditlhopha tseo o tla tshamekiwa kwa National Stadium ka Labotlhano ka nako ya boraro mo tshokologong. Ka tla go kgakole ga mmogo le go bonwane Sehidi ba go tshwaretse pego. Setlhopha sa Burundi sa le se tsa taolo ya motshameko fela phala e sena go lela mme ba iponela nno karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 33. Makgarijana ba Burundi ba ska ba fokotsa lebelo morago ga nno eo ba supa fa ba batla phenyo ka gotlhe mme ba bona nno ya bobedi karolo eo e tsamaile metsotso e le 42. Motsotsonyana fela morago ga seo Burundi ba boa ba nosa nno ya boraro go netefatsa fa ba ya go ikhutsa ka ketapele e nonneng ya dinno tse 3 go lefela la Botswana. Mo karolong ya bobedi Makgarijana mono gae ba tla ka tshameko e botoka ba leka go boela mo motshamekong mme maiteko a bone a ba neela nno ka lemogang dilelo karolo eo e tsamaile metsotso e le 76. Burundi ba ne ba bona nno ya bone ebile ile ya bofelo ya motshameko mo nakong ya motshereganyi go netefatsa fa ba fenya motshameko wa tikologo ya ntlha ka nno tse 4-1 ya Botswana. Basana ba rona o bone le wena gore ba ne ba hekediwa ke ba Burundi as in terms of physical fitness. You could see gore ba Burundi ba itshetletse, so se se teng hela ke gore re tshwanetse gore go berekela mo dionyane tse dintsi ne ba sa kgone gore ga gore re phasela ga gare ba sa kgone gore ba re letlelle re tshware boloko ko pele but bone ne re ha ba tshwarahela ba kopaleng ya rona bo ba khona go nosa dinno. So tota hela in general I'll say we have a lot that we would be working on in these 2 days, I'll say, before kopana le bone ka Friday. For today I can say thanks God for this opportunity we have today, even if the field and the winter was not very good for our players, but our players was still being strong, and we always finish with our objective to win the match. Tikologo ya bobedi ya motshameko o wa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe se se tla tshegediwang ke lefatshe la Colombia monongwaga e tla tshamekelwa kwa National Stadium ka Labotlhano kwa Makgarijana a mono gae a tla tshwanelwang ke go nosa go utlwala gore ba ipone ba fetela kwa tikologong e latelang. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re garela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight go solofetse motshameko o tlolang ditlhase kwa lebaleng la Galaxy ka la boraro jaaka Joining Galaxy la Gaborone United di tla bodilwela dintlha tse 3 ntwa magareng ga basereletsi ba ligi le bomampudi ba paka ya 2021-2022 e botlhokwa ka jana mo fenye a tla tswelela ba baeteledipele ba Loko Township Rollers ka fa tlase ga kgatelelo mo phadisanong ya go lwela bomampudi jwa 2023-2024 go Mososefako wa latela. Joining Galaxy ba mmemong a bobedi ka dintlha tse 22 morago go fenya metshameko ya fera bongwe le go tshameka maleka gangwe fela. Le sa ga ripela dinaledi ba ntse ba le mo fomong e tsitsibanya mmele mo metshamekong ya bofelo e metano ka ba nositse dinno di supa le go nosiwa gangwe fela. Setlhopha seo sa ga Morena Ramorebodi se supile fa se rate go latlhegelwa fa se tshameka kwa gae ka jana ba ise ba latlhegelwe ke motshameko mo go e 10 ya bofelo. Galaxy ba saletseng ko morago ka metshameko ya le meraro ba tsena mo motshameko wa la boraro ba sa tswa go fenya VTM ka nno go lefela beke e fetileng ba thusiwa ke nno ya ga Gift Moyo. We are playing a very competitive team, but we have done our part in terms of the analysis, in terms of the profiling of individuals within the team, and how those individuals influences their game. We so far we don't have injuries. We think we have everybody ready, and that's the most important thing. No suspensions so far, so everybody's available. But being a physical and tactically
taxing match. We have 3 games in hand, but the 3 games in hand, it's not 9 points. It's just matches that you have. For us at this stage, it's about playing for 3 points, fighting to win matches. The demands are high, the pressure is there, but we need to manage each and every situation, and we'll do that. moyagolele ba o maemong a boraro ka dintlha tse 27 ba sena go fenya metshameko e fera bobedi go tshameka maleka gararo le go latlhegelwa ke le mebedi mo metshamekong ya bone e methano ya bofelo GU ba kgonne go fenya e le mebedi ba tshameka maleka gabedi ba ba latlhegelwa ko le mongwe kgatlhanong le diselamapa Township Rollers ka mafelo a beke a fetileng the Reds ba ne ba tshameka maleka no sethopa le BDF 11. Big game that has a very huge hand in the championship, so really it's going to be a very interesting game for us as well. We are coming from a draw. We will go to Jwaneng there, and we are one way. We are the same guys that will go forward. We are the team that plays enterprising game where we go forward, we create opportunities and we score goals and we try to win games. We will not change, nothing else will be different. I think our people deserve the quality of football that we give them, on the pitch, and we can only couple that as well with a win. Mo metshameko e le lesome le bone dithopa tse di kopane GU e fentse le Merataro fa Galaxy e fentse le Mene. Motshameko wa bofelo dithopa tse di kopane kwa Jwaneng o ne o fengwa ke Gaborone United ka no tse 2-0 tse di nwesweng ke Thero Setsile o mo nakong eno a furugetseng kwa sethopheng sa Jwaneng Galaxy. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Meka gore a lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di wela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bua re kopane kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go dinela ka Seesemane meka gore letlhe sala sentle a ene boroko mme le tswelele le ntse le tshwere mono mogolo wa #a re change dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro meka gore letlhe tla ke busitse ka go Benson Phutego a bua gona le dintlhakgolo tsa la gompieno Benson ke go leboga kgaitsedi yaka setlhotswana se sa dipetsana tsa rona ba tsanyana under 17 a tlhegane metshameko e santse e tsweletse kwa dikolong nka bo gongwe ba dirile botoka kana ke utlwile go tena ba tomolo hela ga ba itshidile ba ntse ba sena metshameko mme bona gore ba mo magatong a go tshameka bo ditšhaba World Cup qualifier. Yes ja o bua maruri Benson go ka gore tota hela gore o tsena mo lebaleng go tlhagana le gore bontse o dira play go tlhagana le gore bonontse le mo fielding o ntse o practice le di game o tshwara bo di friendly game o tshwara hale jana go tlhoka school sport le gone go na le sabe se se golo thata gone mo maduong one a me ke dumela gore go empile bo go tshwantse bo bona gore kganye ba e bankanya gore le rona re khona go bona maduanyana a botokanyana hela jaaka re bona gore the mess le bone ba dira go le botoka thata so le bone ba ba setsanyana ba tswang go tlase tshwantse re bone ba tshwere sentle because ke bone ba ka moso kana ba utlwa ba tswentse ba ra tshwanela go ka ba latlhella thank you Khaitiriaka. Yes ke go se gongwe ka matametlo a dikgang tsa metshameko a gale le gale mme a re pele re kgaogana gape re lebe ditlhogo tsa phirumaneng ya la bobedi. Setšhaba se kopiwa go emisa go kgokgontsha baatlhodi ba dikgotlatshekelo ka maranyane jalo a social media. Bani ba toropo Silve Phikwe le ba Molepolole ba itumelela dintlha dingwe mo kabong ya madi a setšhaba. Ka bomadi ba be setlhopha sa Burundi sa basetsana sa under 17 se fenya sa Botswana ka nodi le 4 go le lengwe mo motshamekong wa go ipatla kwa sejaneng sa lefatshe. Wetso di kganne di le kalo ga go di fela ga ngwana gape nako ke yone e ya bong e le mabifi mme ka go tlhoka go diana gore tla borako hela kwa go ba tepolwapi go utlwa ka maemo a bosa re se kara lebala gore gatwe khanki a re tšhentšheng re fetole dikakanyo re fetole megopolo le maikutlo mme Botswana wa rona re mo tsholetse gonne fatshe le la rona ke mpho ya borra rona ka go rialo Moroka o sita ka leru te re kopana gape a nne kagiso. ba re tsema dumeng ka mogala ka sa mosalwa pina ke Paul Victoria go siame tsatseng jeno go tletse go gutlatsa go le mogote thata go eng go go feteletseng mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno re gatisitse selekanya sa mogote wa 40 mo Gaborone 34 ko Jwaneng
jaanong ga re lebelele pula e gatisitsweng mo mosong ono ka nako ya boroba bobedi lesome le borataro ko Thabala Primary School, botlhano ko Khamane Primary School ko Shoshong, boraro ko Mui Abui Primary School, Marothodi ko Ganti Meteorological Station. Maitsebana ha re lebella sontsho sa lewapi se supa ha go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tsa lehatshe leno mme mo tsatsing la ka bosoro se re botswa go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi go na le kgonagalo a pula ya diphefo le dikgadima mo kgaolong ya Gantsing Habe, Chobe le bokone jwa legare. Mo mosong go tla ikutlwa go le bothitho jwa selekano sa lesome le borataro ko Francistown ga mmogo le ko Jwaneng, lesome le boroba bongwe ko Gaborone le ko Olifantshoek. Dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno gone go tla ikutlwa go le mogote re tla gatisa magareng ga 20 go go 24. Mo tshokologong go tla ikutlwa go le mogote o feteletseng mo dikgaolong tsa Kgalagadi, borwa botlhabakgatleng kweneng le borwa jwa legare. Re tla gatisa magareng ga 31 le boroba bongwe go go 40. Mme mo dikgaolong tsa Ganti Habe, Chobe, bokone jwa legare le bokone botlhaba gone re solosele be go ikutlwa go le mogote thata. Re tla gatisa magareng ga 36 go go 32. Mo kgaolong tsa SADC re solosele be go tswa go thibile ka bontlhabong mo toropong ya Cape Town, Upington, Port Elizabeth le toropo ya Maseru, ha ko toropong ya Johannesburg re solosele be go tswa go apogile. Ko toropong ya Manzini gone re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote wa 32. Ko toropong ya Harare re soletse go tswa go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Lusaka ga mmogo le ko Antananarivo ka selekano sa mogote wa 26 ko Antananarivo. Ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda go tswa go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka selekano sa mogote wa 32 ko Kinshasa, 33 ko Luanda. Ke gone go tle mo ne go tshwaretse moswana wetso a ina boroko. Thank you for staying with us here on Botswana Tonight. Now, Absa Bank Botswana economist Ms. Naledi Madala analyzed the 23.5% national budget proposal increment intended to address developmental issues and economic recovery with Reginald Richardson earlier